It is exactly 4 p.m. East African time. And thank you for always making TV47 your #1 choice to bring you up to speed on what has been taking shape in the world of news. And to this program, we have a lot lined up for you in the world of news. But first, here are the highlights. Fire incident in Kitengela nearly turns tragic as curious crowds get in the way of the fire engines. It took tear gas to control their curiosity. Kuja wakamaliza dakika 20 tena kuseti ni kama hawakuwa tayari kwa kuzima moto. Kwa hivyo walichukua muda ndio akakuja. Fracas broke at the lakeside city of Kisumu as traders protest demanding the removal of the city manager Abala Wanga. The Kisumu business community blaming Wanga for the economic troubles. Right now, there's a message that I want to give to one by the name of Abala Wanga, who is calling himself as the city manager. A Murang'a Women's Circle risks losing its multi-story building worth over 150 million shillings of unpaid debt. Tukaenda kwa Amika, tukaongea, tukapatiwa loan ya 61 million. Tukajenga nyumba yetu ikamalizika kwa ghorofa 5 ikiwa na rooms 105. All right, welcome to the broadcast. My name is Moige William. Kindly lend me your ear and eyes so that I can bring you up to speed for the next 20 or so minutes on what has been taking shape from across all the 47 counties here on TV47 News Now. Starting off, the Ethics and Anti-Corruption Commission, through its Northeastern Regional Office in Garissa, has arrested the Assistant County Commissioner of Ganze Sub-County, Tedibuya Bonaya, over the theft and sale of relief food valued at 550,200 shillings. The accused allegedly committed the offense back in the year 2020 while stationed in Tana River County before he was transferred to his current posting in Kilifi County. The stolen relief food was meant for needy residents in Tana North Sub-County within Tana River County. The suspect is said to be arraigned before the Garissa Anti-Corruption Court tomorrow. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imemkamata msaada ambacho ni cha thamani ya zaidi ya nusu milioni, na makosa haya yalitendeka mwaka wa 2020 wakati alikuwa anafanya kazi kama Assistant County Commissioner kule Tana River upande wa Tana North Sub-County. Mshukiwa amekamatwa mjini Malindi na Elsewhere, everything came to a standstill in Kisumu County as traders took it to the roads to call for the removal of city manager Abala Wanga. The demonstration that took place within the CBD of Kisumu ground all to a halt as shops and businesses remained closed. The traders have cited their grievances to allege that towards the removal of the city manager Abala Wanga, that includes gross misconduct, also allegations of mismanagement of office, not giving a public participation whenever he does his implementations, among others. The traders consisted of matatu owners, kiosk owners, tuk-tuk and boda-boda riders. There's a message that I want to give to one by the name of Abala Wanga, who is calling himself as the city manager. Me, I've never seen any office which somebody is acting as acting capacity for more than 3 years. And I want to urge our governor, Professor Peter Nyang'nyong'o, please, 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 kindly, the people of Kisumu are suffering. The business community are suffering. Lakini Abala Wanga alisema ya kwamba sisi ni cartels. Alituamua tutoke Garissa Lodge. Akasema ya kwamba tuende Uhuru Market, tupange nyumba tulipe 40,000. Uhuru Market wamepea cartels. Uhuru Market wamepea wenye Huyu anasema watu tuktuk watolewe kwa town. Tuktuk imeajiriwa watu karibu
watu 9,000 people wako na mabibi, wako na watoto wanalisha watu. Wanataka tuende wapi? Sisi kama wana tuktuk tumekataa. And we are decongesting the current bus park. We are not closing the current bus park, but Nyamasaria bus park is complementing the current bus park. So those who will remain in the current bus park, and those who will go to Molem will go to Molem, especially most vehicles that have offices, and those entities that have offices. They are very luxurious offices in Nyamasaria and Molem. And the settling of people, the transport operators at Molem, we will be done according to those who have a high volume of offices. All right, now to an ongoing national discourse and something that has elicited mixed reactions. Matters affordable housing, where Kenya Kwanza leaders from the North Rift Valley region continue to promote plans for the construction of the affordable houses and the new health insurance changes, despite the court stopping the plans. Speaking at Tulo Girls High School in Mosop constituency, Nandi County, the leaders have criticized those who oppose President Ruto's policies since they are good and they have to be implemented. The Kenya Kwanza leaders are urging the court to take into account the plight of Kenyans, including unemployment, before suspending any government programs aimed at providing solutions to Kenyans. Serikali hii ipitishe hiyo Social Health Insurance Fund, tuone ya kwamba hizo vitu zote zimeweza kukamilika. Na sisi kama wabunge wa Kenya Kwanza tutaona ya kwamba hiyo Social Health Insurance iende through, na mambo ya kotini wafanye kuona ya kwamba serikali imefaulu. Sasa hii housing ina create opportunities kwa vijana. Hawa watoto wanasoma, kuna wale wanasomea landscaping, kuna wale wanasomea mambo mengi. Hawa watoto wataenda wapi? Sasa hii Kenya, sisi tunaamuka asubuhi kuchakua serikali, alafu kuna watu wawili wanapinga serikali. Surely. Na wakati ya debe, hawa watu wakuangi kwa debe. And I want to assure, because we are going to write a report on Thursday, next week we are going to be in bunge, na tutapitisha sheria na hakuna mtu atasimamisha mambo ya low income housing again. Never again. Hawa majaji kotini nani aliwapigia kura? Na mimi nataka niambie Justice Martha Koome, utuambie kwa Judicial Service Commission kuna kesi mingi ya ufisadi dhidi ya judicial officers, we umeweka wangapi ndani? Na uko na anti-corruption courts. Number 2, hawa majaji wanasimamisha affordable housing, they are landlords, wako na manyumba. Wanaona rais akijenga manyumba ya bei rahisi ya chini, itaharibu biashara yao ya manyumba. All right, moving on. A Murang'a Women's Circle comprised of 2,500 members risk losing its multi-story building worth 150 million following an 80 million debt. According to the Circle's chairperson Phyllis Muraya, the building construction commenced in December 2013 and ended in the year 2019. The members rented 104 units to the Murang'a University students, but things went haywire in 2020 following the outbreak of COVID-19 pandemic. For now, the Circle members have commenced on well-wishers, or rather have called on well-wishers to help them pay the debt as they fear that the building might be auctioned. Na gavana wetu Kang'ata tumpenda sana, mkuje mtusaidie. Tuko na roni ya nyumba, hiyo nyumba tumejenga pale Murang'a karibu na University ya Murang'a. Na tulipewa hiyo uwanja na mtu tu alitusaidia na kiwanja. Tuliata kujenga, tulikuwa tunatoa shilingi 10 kila siku. Kila siku tunatoa shilingi 10. Tulianza kujenga. Tukijenga tulienda kwa Amika Bank. Sasa tunalipalipa na tunabaki milioni 80. Tunaomba tu mtusaidie. Tukaenda kwa Amika, tukaongea, tukapatiwa loan ya 61 million. Tukajenga nyumba yetu ikamalizika kwa ghorofa 5 ikiwa na rooms 105.
na tukakaa kwa muda. Wakati wa tulimaliza nyumba yetu tulimaliza August 2019 tukachukua watoto August. Cooperative Minister Bwana Cherugui, we hear that you waiver loans from the coffee societies, and you also consider the Mumias factories in Western Province. Kindly remember us women from Murang'a County. Elsewhere, there was drama in Digio village in Limuru constituency after aggrieved women held peaceful demonstrations in what they termed as to condemn the rise of selling illicit liquor and hard drugs that have affected men and children negatively. The angry mothers explained that in a span of 14 days, Digio village has lost 5 men due to hard drugs, and now they are requesting the county government through Governor Kimani Wamatangi to revoke the license of all clubs that sell hard drugs in that area where young men are accessing illicit liquors at the doorsteps. Ni pombe itoa hapa ipelekwa huko center, watu 3 malikufa. Tukachoka ni kusika watoto wetu. Hata hii mzee wa hapa boma hii alikufa. Tutafanyaje leo? Serikali tukamionaga, sijui manifanyaje, makigia hapa sijui managea lugha gani. Serikali tukiwaambia hawatufanyi chochote. Sasa tumeungana sisi wa mama tukakuja kwa sababu hakuna mtu atatusaidia. Tumesika watu wa 6 kwa sababu ya hiyo mambo ya pombe. Sasa na wengine mnaona vile wanakaa kwa mtaa. Wote ni warevi. Sisi wote unaona ni warevi. Sasa mtatusaidia aje? Hapa kwetu kuna virabu 3 na watu wamekufa. Sasa tumezika watu 5. Na chifu anajua, sabu chifu anachua na mpaka polisi. Wote wanajua. All right, away from that, elsewhere, a section of leaders from the Supreme Council of Kenya Muslims, that is SUKEM in Mombasa, have spoken out on the leadership wrangles within the council, criticizing Yusuf Zibo for allegedly declaring himself as chairman, thus violating the previous court decision which legitimized the leadership of Hassan Olenado. They have ridiculed the recently action by the Office of the Registrar of Societies, which violates the court's ruling. After writing a letter confirming Yusuf Zibo as the legitimate chairman, an action they claim to threaten the unity of Muslims in the country. In addition, they have asked the registrar to discard the letter, failure to which they will announce a national protest by Muslims in the country against Yusuf's leadership, which has allegedly linked to corruption and other matters in the past. Twashangaa kuona ya kwamba juzi Ambassador Yusuf Zibo amejitangaza, ameandika barua ina circulate kwenye social medias kwamba yeye ndiye mwenyekiti halali wa Baraza Kuu la Waislamu. Twashangaa kuona kwamba Deputy Registrar of Societies na yeye pia ameandika barua ya kuonesha kwamba mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu ni Ambassador Yusuf Zibo. Filhal kesi imeendelea kotini, uamuzi umetolewa. Sasa tutashangaa ni vipi Deputy Registrar ataweza kutoa uamuzi baada ya koti kutoa uamuzi. Koti shatoa uamuzi kwamba kamati ni hii. Vipi Registrar aje na list yake ambao kama inatofautiana na uamuzi wa koti au mahakama? Kwa hivyo hili limetusikitisha sana ya kwamba ameingilia maslahi ya Waislamu na kuvuruga umoja wa Waislamu. Mambo ya dini serikali kuingilia baadaye kutaleta mzozo mkubwa. Mazika watu kama Waislamu wataungana kuanza maandamano Kenya nzima, itakuwa tuenda mangine. Watu wana njaa sahihi. Badala tuangalie haya njaa, registrar anatugombanisha. Sisi tuomba ofisi yake ni kuu, na Attorney General alikuwa former speaker, amefanya kazi vizuri, na sahihi Attorney General sito mheshimu, akae na chini na registrar atoe mwelekeo wa kusuluhisha ile jambo
wao wenyewe, maske kesi shaisha. Kama mimi mwanamke na wanawake wenzangu hapa nyuma yangu twampinga yuko hivyo, hatumjui wala hatumtambui, maana tulimtoa. Sisi wanawake tuko na Olenado, Hassan Olenado, na tutampigia kura, na kama yuko tutamsupport mpaka mwisho. All right, elsewhere, differences have erupted among ward representatives in Elgeyo Marakwet during the approval of supplementary budget. Even so, despite the uproar, the vision to establish industries in Elgeyo Marakwet might come to pass after the ward representatives approved 250 million Kenya shillings to facilitate development in that area. Supplementary budget for 2023-2024, we had it today and we are having it on a special sitting. And the main items which were being discussed is actually there are monies which are allocated to the ward development committees, and they could be there also monies like rollovers from other financial years, and we are considering all the rollovers plus the money also which are allocated to various items. One is the industrial park, which is a national and also a county project, which is very, very important to the county. And already the wards had allocated money, which is totaling 250 million. And we are discussing also various other key items, like having an ICT app, which was requested by the executive department. The ICT app is an entity which could be used maybe by the publics to assist maybe the youth to also earn money. We receive very little money from national government. And when there was an opportunity to ask for us to have an industrial park, and we are receiving 250 million from national government, it is important that we secure the 250 million from county government for us to have an industrial park, which will eventually create a lot of employment for our people. That's one. Two, we are an agricultural county producing a lot of agricultural products. Those products, for it to make much sense, we must do what we call value addition. And we can't do value addition less the industrial park. And leaders and residents of Kirinyaga County have raised concern over the rampant killings resulting from domestic violence. Speaking during the burial of Samuel Njiru, a middle-aged man who hanged himself after stabbing to death 6-year-old Blessings Nyakeo at their pipeline estate in Nairobi last week, Kirinyaga women representative, that is Njeri Maina, called on men to be on the front line to share issues affecting them. Police report indicates that most affected are married couples, with the latest case of a man who murdered the wife last weekend in Kaiteri village in Kirinyaga Central. Residents calling on relevant authorities to organize for social groups where they can be raising their issues. Kama mwakilishi wa wanawake hapa Kirinyaga County, nimehakikisha kwamba tunaangalia maneno ya mental health. Kama ni kule National Assembly, nimeita CS wa health pale, tumeweza kuzungumza na tumejua ya kwamba health imekuwa devolved. Ya kwamba county government sasa hivi ndio inaangalia maneno ya health hapa kwenye county. Na mimi nawaomba, manake wako na budget, wahakikishe ya kwamba wanatenga pesa fulani za kupigana na mental health issues hapa Kirinyaga County. Kweli kuna tatizo na watu wengi, more than 80% ama 90% ya wale watu ambao wanajitoa moyo hapa Kirinyaga County ama uhai ni wanaume. Na mimi nasema ya kwamba wanaume pia wajiunge pamoja, waweze kuzungumza. Kama mtu wako na tatizo, aambie mwenzake. Ukienda kwenye kanisani, watu ambao wako pale 80% ni kina mama. Ukienda kwenye chama ni kina mama wako kwenye kina chama. Kwa hivyo pia wanaume na waomba mjiunge kwenye vyama, muweze kukutana, mzungumze, maanake tunawahitaji kwenye community yetu. Na mimi naomba pia kanisa ihakikishe kwamba inashikilia na inawapa support wanaume kwa hiyo community. Wanaume tunafinyiliwa sana. Huwezi pata mtu wa kupatia mashinda yako. Wengine umefinyiliwa, watoto wamekufinyilia na huko, mbimbi amekusukuma. Kwa hivyo kanisa ikijitolea na community na serikali ijitolee, at least isimamie mwanaume, itakuwa poa. All right, tragic, and we hope a solution to this particular social menace could be found to solve the mysteries murder. Elsewhere, the Media Council of Kenya has launched Media Writers Club in Kilifi County aimed at improving the performance of journalists around the county. The launch of the club was graced by Media Council of Kenya CEO David Omoyo and the Kilifi County ICT Minister, and is meant to bring journalists together and help improve on their skills. Kwanza kabisa tumekuja hapa ili
launch hii muungano wa wanahabari eneo la Kilifi. Na kwamba muungano huu sasa ama klabu hii itawasaidia wanahabari kuweza kushirikiana katika kufanya kazi yao, kubadilishana mawazo na kufanya mipango mbalimbali ili kuweza kusaidia kwanza taaluma ya wanahabari na kuwasaidia waweze kufanya kazi vizuri. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kuwa tumefanya hiyo leo, na tunatumaini kwamba siku zijazo hivi hivyo tutaweza kupata mahali ambapo tunaita media hub, mahali ambapo wanaweza kufanyia kazi, kwa maana wanahabari wengi hapa